ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ላይ ሴት ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበርስ እናያለን። የመጀመሪያው ጥያቄ in the set of complex numbers find the solution set of the equation x square minus 2x plus 5 which is equals to 0. ይሄ ኢኩዌሽን እንደምናየው x square minus 2x plus 5 is equals to 0 ማለት quadratic equation ነው. So that we can solve quadratic equations using three methods. quadratic formula ነው አንዱ factorization method ሊሆን ይችላል or completing the square method ለምሳሌ በquadratic formula እንስራው ብንል quadratic formula x which is equals to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac over 2a ይሄ ማለት minus የb value minus 2 ነው plus or minus square root of b square ማለት minus 2 square minus 4ac እዚህ ጋር ኢኩዌሽኑ ላይ እንደምናየው a ማለት 1 ነው b ማለት minus 2 ነው c ማለት 5 ነው ስለዚህ minus 4 times a times c over 2 times a ማለት 1 ነው then this is minus of minus plus ይሆናል plus 2 plus or minus square root of 4 minus 4 times 5 is 20 over 2 ወይም ደግሞ 2 plus or minus square root of 4 minus 20 is minus 16 over 2 so minus 16 ን ምን ብለን ልንገልጸው እንችላለን ነው minus 16 ማለት square root of negative 16 ማለት square root of negative 1 times 16 ማለት ነው so square root of 16 4 ነው የሚሆነው square root of negative 1 is I in the set of complex numbers square root of negative 1 ማለት I ነው ስለዚህ 4I ሆኖ ይወጣል ማለት ነው ከስኩዌር ሩት so this is 2 plus or minus 4I over 2 simplify ብናደርገው በሁለት አንድ በሁለት ሁለት ስለዚህ the solution set of the equation is 1 minus 2I and 1 plus 2I is the solution set of the quadratic equation. Question number 2. Simplify the modulus of 3 plus 4i minus 25i over 3 plus 4i. First of all, modulus of x plus y. Modulus of x plus yi ማለት square root of x square plus y square ነው ስለዚህ ሞጁለስን መጀመሪያ ሲምፕሊፋይ ብናደርገው square root of x square plus square root of 3 square plus 4 square minus 25i over 3 plus 4i እዚህ ጋር ዲኖሚናተሩ ሪያላይዝ ለማድረግ ዲኖሚናተር ላይ ያለ ራሽናል ነምበር I mean ኮምፕሌክስ ነምበር ወደ ሪል ነምበር ለመቀየር በኮንጁጌት ኦፍ ዘ ዲኖሚናተር ማባዛት እንችላለን ምክንያቱም ማንኛውም ኮምፕሌክስ ነምበር ከኮንጁጌቱ ጋር ሲባዛ real number ስለሚሰጠን so that's the conjugate of the denominator the conjugate of 3 plus 4i is 3 minus 4i 3 minus 4i ይሄ ማለት square root of 9 plus 16 minus 25i times 3 is 75i 25i times minus 4i is minus 100 so that I square ማለት ደግሞ minus 1 ስለሆነ minus of minus plus over denominator ማባዛት አይጠበቅብንም ምክንያቱም ማንኛውም ኮምፕሌክስ ነምበር x plus yi ከኮንጁጌቱ x minus yi ሲባዛ x square plus y square ነው የሚሰጠው ማንኛውም ኮምፕሌክስ ነምበር ከኮንጁጌቱ ጋር ሲባዛ ሪል ነምበር ይሆናል x square plus y square ስለዚህ አሁንም እዚህ ጋር ቀጥታ 3 square plus 4 square ማድረግ እንችላለን then this is square root of 25 minus 75i plus 100 over 25 ወይም ደግሞ 5 minus 75 over 25 is 3i minus 100 over 25 is 4 100 over 25 is 4 ስለዚህ this is 1 minus 3i 4 እና 5 እና minus 4 like terms ስለሆኑ
5 minus 4 is 1 plus, minus 3i is the simplified form of the given complex number. The third question is, if w is 16i over 1 plus i plus 1 minus 3i the whole square, and z is the modulus of w plus the conjugate of w, then find the simplified form of z. ስለዚህ መጀመሪያ w by itself simplify ማድረግ ይፈልጋል። ስለዚህ w ማለት 16i over 1 plus i times the conjugate of the denominator 1 minus i plus 1 minus 3i the whole square ማለት 1 minus 3i the whole square ማለት 1 minus 3i times 1 minus 3i ማለት ነው። ስለዚህ 16i times 1 is 16i minus 16i times i is 16i square is minus 1 minus of minus plus ይሆናል ማለት ነው over 1 square plus 1 square ማንኛውም ኮምፕሌክስ ነምበር ከኮንጁጌት ጋር ሲባዛ x square plus y square ስለሚሆን plus 1 times 1 is 1 1 times 3i minus 3i times 1 minus 3i minus 3 times minus 3 plus 9 then minus times i square minus 1 ስለሆነ plus 9 then this is 16i plus 16 over 2 plus 1 plus 9 is 10 minus 3i is minus 6i actually እዚህ ጋር ማይነስ ነው የሚሆነው 3 ጊዜ ማይነስ ስለሆነ ማይነስ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ ማይነስ ከሆነ 1 minus 8 is 1 minus 9 is minus 8 minus 6i. So 16i over 2 is 8i. 16 over 2 is 8 minus 8 minus 6i, which is equals to 8 simplify ስለሚሆን 8i minus 6i 2i. w ማለት 2i ነው። ዘን ፈልጉ የተባልነው ምንድነው? z, which is equals to modulus of w plus conjugate of w. modulus of w ማለት 2 square x square plus y square plus the conjugate of 2i. The modulus of 2i is 2 square, which is 2 minus 2i, since the conjugate of 2i is negative 2i. Question number 4. Show that z is equal to and z is the conjugate of, if z is 3 plus i over minus 2 plus i, then the conjugate is minus 3 plus i over 2 plus i. እስቲ ለየብቻ ሲምፕሊፋይ እናደርጋቸው። z ማለት ነው መጀመሪያ 3 plus i over minus 2 plus i times the conjugate of the denominator minus 2 minus i minus 2 minus i. ይሄ ማለት 3 times minus 2 minus 6 3 times minus i minus 3i I times minus 2 minus 2i I times I square, which is minus of minus plus 1 over minus 2 square plus 1 square. Then minus 6 plus 1 is minus 5 minus 5i over 5. 2 square ማለት 4 ነው። 4 plus 1 5 ስለሆነ so this is minus 1 minus i. ይሄ ማለት z ነው። don't forget z ነው። so check የምናደርገው the conjugate ስለሆነ conjugate of z ማለት 1 plus i ነው። ሁለተኛው the conjugate of z minus 3 plus i over 2 plus i times the denominator of the conjugate of the denominator 2 minus i 2 minus i. Then this is minus 3 times 2 is minus 6 minus 3 times i is minus 3i I times 2 is 2i I times minus i is plus 1 over 2 square plus 1 square. So that minus 6 and y are like terms, so that minus 5 ይሆናል። minus 3i plus 2i is minus 3i plus 2i is i
sorry, minus 6 plus 1 is minus 5, so that a minus ነው የሚሆነው actually ስለዚህ minus 5i or plus 5i ችኛዋ minus 3 ላይ ነው ያለ ሚስቴኩ minus 3 times I minus 3 times I is minus of minus plus 3i ስለዚህ plus 5i over 5 ይሄ ማለት minus 5 over 5 which is minus 1 5 over 5 is I ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ እኩል መሆናቸውን ሾው አደረግን ማለት ነው if z is 3 plus I over minus 2 plus I then its conjugate will be minus 3 plus I over 2 plus I. Question number 5. Find the values of u and v that satisfy the given equation. U plus 3i over 4 minus 2i which is equals to 2 plus vi over 20. A simply crisscross ብናደርገው u times 20 is 20u. 3i times 20 is 60i which is equals to 4 times 2 is 8. 4 times vi is 4vi. Then minus 2i times 2 is minus 4i. Minus 2i times vi is plus 2v. Plus 2vi square ማለት minus 1 ስለሆነ. So that 20u plus 60i which is equals to 8 plus 2v are like terms. 8 plus 2v and 4v and minus 4v. That's 4v minus 4i. So ሁለት complex numbers እኩል ናቸው የሚባሉት the real part of the first complex number real part of the second complex number. That means 20u እና 8 plus 2v. 20u እና 8 plus 2v እኩል ናቸው ማለት ነው። And the imaginary part 60i አለን እዚህ ጋር so imaginary part 60 ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 4v minus 4 አለን 4v minus 4 እኩል ናቸው። ሁለቱም imaginary parts of the complex number ስለሆነ ስለዚህ 60 አለን minus 4 ወደ left hand side shift ብናደርገው plus 4 which is equals to 4v. 64 which is equals to 4v. Divide both sides of the equation by 4 so that 16 is the value of v. v 16 ከሆነ u ስንት ይሆናል? እዚህ ጋር እንምጣና 20u which is plus or which is equals to 20u እና 8 plus v እኩል ናቸው ነው which is equals to 8 plus twice of v. v ማለት 16 ስላገኘ so that 20u ማለት 8 plus twice of 16 is 32. 20u ማለት 40 ይሆናል both sides of the equation በ20 ብናካፍል u is equals to 2. u the value of u is 2 ይሆናል ማለት ነው። Question number 6. If z is 2 minus 4i over 1 plus I then find the modulus of the conjugate. First of all, let's simplify z which is equals to 2 minus 4i over 1 plus I. So that 2 minus 4i over 1 plus I times the conjugate of the denominator 1 minus I 1 minus I which is equals to twice of 1 is 2 twice of minus I is minus 2i minus 4i times 1 is minus 4i minus 4i times minus I is minus 4. First of all minus 4 times minus 1 plus 1 ይሆናል then I square ማለት minus 1 ስለሆነ over 1 square plus 1 square. So let's collect like terms. 2 minus 4 is minus 2 minus 2i minus 4i is minus 6i over 2 or minus 2 over 2 is minus 1 6i over 2 is 3i. So that actually the modulus of z እና the modulus of the conjugate of z እኩል ናቸው since modulus ማለት square root of x square plus y square ስለዚህ ኮንጁጌት ስናደርገው የy ሳይን ብቻ ነው የሚቀየረው ማተር አያደርግም so that square root of
minus 1 square plus minus 3 square, which is equals to square root of 1 plus 9, or square root of 10 is the modulus of the conjugate of the complex number. Question number 7. If z is 1 minus I over 1 plus I the power of 18, then simplify z. First of all, the power of 18 የሚልን ትተን 1 minus I over 1 plus I, ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 1 minus I over 1 plus I times 1 minus I over 1 minus I, the denominator conjugate ማባዛት ማለት ነው። then ይሄ ማለት 1 times 1 is 1, 1 times minus I is minus I, minus I times 1 is minus I, minus I times minus I square, which is minus 1 over 1 square plus 1 square, which is equals to 1 እና 1 simplify ስለሚሆነው minus 2I over 2 ወይም ደግሞ minus I። ስለዚህ z ማለት 1 minus I over 1 plus I the power of 18 ከሆነ ይሄ መሃል ውስጥ ላይ ያለው ከብራኬት ውስጥ ላይ ያለ ሲምፕሊፋይ ስናደርገው minus I ነው የሚመጣው። ስለዚህ minus I the power of 8። ኔጌቲቭ ምልክቱን ማጥፋት እንችላለን፣ ምክንያቱም minus 1 the power of 18 ፖዚቲቭ ስለሆነ። I the power of 18ን ምን ብለን ልንገልጸው እንችላለን? I the power of 18 ማለት I 18ን ለአራት አካፍለን፣ ምክንያቱም I the power of 4 ማለት አንድ ነው። ስለዚህ 18ን ለአራት አካፍለን ነው ሪማይንደሩ 2 ስለሆነ I the power of 18 እና I square እኩል ናቸው ነው። ኤኒዌይስ ግን I the power of 18 ማለት በሌላ አገላለጽ I the power of 16 times I square ማለት ነው። so that I the power of 16 ማለት ደግሞ I the power of 4 the power of 4 times I square ማለት ነው። remember that I the power of 4 1 ስለሆነ ይሄ ማለት I square ብቻ ይሆናል። I square ማለት ደግሞ minus 1 ነው። square root of negative 1 ማለት I ስለሆነ I square ማለት minus 1 ነው። the simplified form of z is minus 1. In the set of complex numbers, find the solution set of the equation x square plus 4x plus 5 which is equals to 0. So አሁንም quadratic equation b plus or minus square root of b square minus 4ac over 2a. a ማለት 1 ነው፣ b ማለት 4 ነው፣ c ማለት 5 ነው in the given quadratic equation. So that minus 4 plus or minus square root of b square, which is 4 square minus 4 times a times c over 2 times a, which is equals to minus 4 plus or minus square root of 16 minus 20 over 2, or minus 4 plus or minus, which is 16 minus 20 is minus 4 over 2. So that minus 4 plus or minus square root of negative 4 ማለት 2i ማለት ነው። square root of negative 4 ማለት square root of 4 times negative 1 ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ square root of 4 times square root of negative 1 ማለት ነው። so that square root of 4 2 ነው, square root of negative 1 is I over 2, which is equals to minus 4 over 2 ማለት minus 2 ነው፣ plus or minus በሁለት አንድ በሁለት ሁለት። so that the solution set includes minus 2 minus I and minus 2 plus I, minus 2 plus I. Question number 9. Simplify 4 minus 3i over 3 plus 4i plus the conjugate of 1 minus 2i. So 4 minus 3i over 3 plus 4i times the conjugate of the denominator is 3 minus 4i over 3 minus 4i plus the conjugate of 1 minus 2i is 1 plus 2i, 1 plus 2i. So 4 times 3 is 12, 4 times 4 is 16i minus 9i minus or minus plus 12 then minus 12. እዚህ ጋር minus 3 times minus 4 plus 12 ይሆንና then I times I square ማለት ኔጌቲቭ ነው over 3 square plus
4 square plus 1 plus 2i. So 12 by 12 simplify ይሆናል already 16i plus 9i is minus 25 over 25 plus 1 plus 2i. ስለዚህ minus 25 over 25 is minus 1 plus 1 plus 2i. So that 2i is the simplified form of the given complex number. The last question is simplify z which is equals to 1 plus I the power of 10. Z is equals to 1 plus I the power of 10 ማለት በሌላ አገላለጽ 1 plus I square the power of 5 ማለት እንችላለን። ስለዚህ first of all 1 plus I square ብናደርገው ምን ይሆናል? 1 plus I square ማለት 1 plus I times 1 plus I. So that 1 times is 1, 1 times I is I times 1 is I square is minus 1. 1 በኔጌቲቭ 1 simplify ስለሚሆን 2I ይሆናል። So ይሄ ማለት 2I the power of 5 ወይም ደግሞ 2 the power of 5 times I the power of 5. 2 the power of 5 ማለት 32 ነው። I the power of 5 ማለት ደግሞ I the power of 4 times I ማለት ነው። So that I the power of 4 ማለት I the power of 4 ማለት 1 ነው። ስለዚህ 32I is the simplified form of the given complex number. እሺ ለዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ያስኩላችሁ ይሄን ነው። ተጨማሪ እንዲሰሩላችሁ የምትፈልጓቸው ኤኒ ኮምፕሌክስ ነምበር ጥያቄ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። Don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.